Welcome to Women of Resistance. Feryal Ahmed Mohamed El-Shorbagy has lost both her mother and father to the genocide, along with her limbs. All she looks forward to now is for the war to stop so she can visit her father's grave. The trauma of knowing he was lying martyred on the streets for 5 days before he was buried, this tears her apart. Here is her story. In her 2 decades of life, Feryal has seen more trials and tribulations than a young soul should ever encounter. This is life for Palestinians, where even before October the 7th, their every move was dictated by others, with directives coming straight out of Tel Aviv and its backers. أنا فريال أحمد محمد الشوربجي، عمري 20 سنة، سكان الضفة، يعني ولدنا بمستشفى المقاصد. بابا أسير محرر، تقريبا حبسوا لي هو 4 سنين ونص. بعد ما بعدوه جابوه هان، وإحنا طبعا يعني بعد سنة أو سنتين قدرنا نيجي. مش بالسهل إنه الواحد يجي هان. أمي الله يرحمها جابتني أنا وأخويا، ضلينا، بس أمي عشان هويتها ضفة، أبويا حولنا على هويته عشان نخاف إنه نروح وما نرجعش. أمي ضلت هويتها زرقاء، يعني عادي كل 6 شهور بتسافر. أمي ما بتشتغلش، ربة بيت. أبويا بس بيشتغل دهانة سيارات، وآخر يعني قبل الحرب تقريبا فترة بس صحت له، واللي هو طبعا ما كانش يشتغل أصلا. With a father exiled to Gaza, an already difficult situation was made even more complicated. Feryal has tried to mesh the positive memories with ones that are less so. طفولتي أنا ما عشتهاش هون أصلا، عشتها بالضفة. يعني أنا هناك خالاتي، أنا هون ما إلي حدا. خالاتي وإخوالي وعماتي وعمامي وستي كل القرايب هناك، لدرجة إنه إلي أخو كمان هناك من صف تاني إلي مش شايفاه، أكبر مني بسنة. عن جد كانت أحلى أيام بحياتي، يعني من لبس، من شرب، من جبتهم، من طشات، من طلعات. بس لما جينا هنا يعني كانت أيام كتير صعبة علي، وأنا بستندم إني جيت هنا بصراحة، لأنه ولا حاجة انبسطت فيها هان. غير هيك يعني هي جينا هان وصارت حرب وفقدت أمي وأبويا، شو استفدت؟ فقدت رجلي. أحلى أيام بتذكرها يوم ما كنا نطلع أنا وأخويا وأبوي وأمي، كنا نطلع مع بعض بأجواء رمضان والعيد، نروح يشتري لنا إيش ما بدنا، حتى لو أطلب منه شغلة بيجيب لي بسرعة، يعني حتى لو ما كانش معاه مستعد يجيب من وين ما كان بس عشان يطعم لي إياها أنا وأخويا. يعني عن جد هذه الأيام كانت عمري بحياتي ما انساها، كانت أحلى أيام بحياتي. The recognition of living under occupation comes early to the new generation of Palestinians. They soon learn that though they are off the land, their ability to freely roam it has been tragically curtailed. إحنا وأنا صغيرة كنت أحكي لأمي إيش هدول، إيش بيعملوا، ليش هدول عنا؟ تحكي لي ماما هدول يهود مستقرين هنا عنا محتليننا، تمام، إنه كل إشي إلهم، حيطردونا كلنا، يعني طلعونا برا. أنا دائما لما كنت أشوفهم يكونوا بجباتهم رايحين جايين، يعني عادي مستعدين يفوتوا على بيتك وتفرقش معاهم، يصيروا يزعقوا ولا أبويا أخذوه قدام عيوني، أخذوه ربطوا له من هنا عينيه وإيديه من ورا ورجليه وزقوه في الجيب تبعهم ورموه. بعدين ما رضوش يخلونا نشوفه بالمرة. لما نيجي نطلع مكان لازم هويات، وإذا رضيوا أصلا رضوش أوقات. يعني أنا هلقيت في منطقة بالضبط كمان أمي محلها تروح، أنا وأخوي ممنوع. وبغزة لو مثلا نيجي على هان، أبويا كان ممنوع إنه يروح على الضفة، يعني يشوف خواته. The first wave of Israeli attacks saw Feryal and her family flee. And though that move might have initially saved their lives, it was the beginning of a fresh wave of horror that would soon engulf Gazans. احنا طلعنا بأول يوم بالحرب ب7 أكتوبر، طلعنا الساعة 6:30 بالضبط، يعني أخذنا أغراضنا وطلعنا، ومش كل الأغراض بصراحة قدرنا ناخذهم. طلعنا رحنا على بيت مرت أبوي، لأنه إحنا بيتنا حدودي، يعني قريب من معبر إيرز والمواقع والحاجات هذه، فبصراحة بسمحش إنه إحنا نضلنا بالبيت. صار كتير الوضع تأزم عندهم بالبيت، فطلعنا رحنا على المستشفى اليمني السعيد بغزة، خيمة وغرقنا بالمطر. يعني لما تمطر الدنيا نقوم ندخل بالمستشفى جوا، يعني ما تسمىش خيمة أصلا، بس إنه يعني هيك ستران. يومها طلعنا من المستشفى اليمني السعيد، رجعنا على بيت مرت أبوي بعد ما تحسن الوضع. بعديها هي راحت على أهلها وإحنا اللي ضلينا بالبيت. رحنا برضو رجعنا طلعنا رحنا على المدرسة، قعدنا لأنه هددوا البيت اللي جنبنا بدهم يقصفوا المدرسة. تقريبا حاصرونا 3 أيام، لأنه اليهود كانوا بمستشفى الأندونيس حاصرونا. قلت لك قاعد يحكوا نص ساعة معاك وتطلعوا، الساعة هذه إحنا قدرنا نتجوز فيها. وبصراحة يعني أنا ما بعرف إنه إيش هالإجرام اللي عندهم من جوا، لدرجة إنه شفنا الشهداء مرميين بالشارع. The genocide brought displacement.
But for Feryal and tens of thousands of Palestinians, it brought unspeakable tragedy and grief that has not yet been processed. مكان ثاني نروح عليه، رحنا شفنا جامعة الأزهر، رحنا أخذنا كل أغراضنا ونقلناهم على الجامعة، شفنا لنا هيك أوضة وظبطناها وكل إشي وقعدنا فيها. بعديها أبوي لما عرف إنهم انسحبوا اليهود من المكان اللي طلعونا منه، قال بدي أروح أجيب لكم طحين وأروح إنه أجيب الأغراض اللي تركناها بالمدرسة، لأنه ما قدرناش إنه ناخذ كل الأغراض لأنه معنا نص ساعة نطلع فيه. أبويا ما قدر يجيب نفس اليوم، يروح أبوها لمرت أبوي لأنه راح وياه بنفس اليوم. فقاعد يحكي لنا، قعدنا نسأله وين أبو النور، قاعد يحكي بصراحة استشهد أبو النور. نحكي له عن جد بالله بتحكي؟ يحكي ورحنا أبوي قاعد يحكوا لنا إنه اندفن، تمام، واللي هو لا ما كانش مدفون ومرمي له 5 أيام بالشارع. كان نفسي إنه أشوف، يعني صح إنه حشوف أبوي بوضع ما بسمح إنه أنا أشوفه، بس بدي أشوفه بس إنه أشم ريحته، بس أودعه على بس لآخر مرة. Feryal was desperately trying to survive a genocide that had already claimed her father's life. Staying put could mean martyrdom, but attempting to flee could also determine your end. بالليل سمعنا صوت إشي زي صوت تهزز بالأرض، صوت زي جرافات بتقدم، شكينا إنه اليهود شكلهم قدموا هان. الصبح صحينا لقيناهم عند باب الجامعة بالجرافات بفوتوا، جرفوا كل الحيطان بس عشان تفوت الدبابة رايحين جايين. يعني أنت بتطلع من الشباك بس هيك من التربة تلاقي 5 دبابات ورا بعض، وإحنا قاعدين لقينا اللي هو الطاخ على على شباك الأوضة، بس إنه الرصاص طلع من الباب. يومها ستي قاعدة تحكي خلاص نحكي لهم ايش بدنا نعمل. وقفنا على الشباك ومرته بيجي مسكت اي شيء لونه ابيض، قاعده تحكي لهم في ناس امنين هنا، في ناس امنين، ما يرضوش يردوا عليها، في ناس امنين وضلهم يطخوا، لدرجه انه رحنا زحفنا زحف الحمام لما كنا نروح ونزحف له زحف، واذا قدرنا اصلا رحنا نزحف زحف لما قدرنا نفتح الباب ونزلنا تحت، ولما ننزل نلاقي كل الردم على الباب اللي ما نقدرش نطلع. هذه روحوا على الوسطى صراحه. يعني احنا ماشيين وهم وين الكواد كبتر فوقينا بس لا علينا، يعني ولو انهم هم تاركيننا ومش جانبنا، لكن كل مكان انت محاصة يعني. واحنا ماشيين نشوف الجثث في الشارع، الدبابات رايحين جايين مجرفين الشوارع. ليش؟ انه احنا ماشيين احنا ما كنا نعرف انه هم بدهم نمشي على طريق البحر، نمشي على الاسفلت عادي. شفنا دبابة اللي بيحكوا لها انتوا وين ماشيين، تمام، نحكي له احنا بنمشي نروح، هم اللي حكوا لنا. لو بيحكي لا، لف بوز الدبابة علينا واحنا فكرنا عن جد انه خلص ستة تشاهد انا ساعتها. لو بيحكي لا روحوا انزلوا على البحر ضلكوا امشوا. المغرب بالضبط لما ضلينا نمشي على البحر الجثث بالشارع، جمجمة لقيناها بالشارع، ناس مقطعة بالشيالات بالشارع. يعني شوفها بصراحة، يعني انت بتشوف المناظر هذه انت نفسك ما بتعرف ايش بدك تعمل لهم. لدرجة انه في جثة كنا ندفنها ولقينا اللي هو الكواد كابتر فوقينا، احنا خفنا نطخ علينا، كنا خلينا نمشي سالمين هذه المرة. رحنا ضلينا لو وصلنا مدرسة بالجنوب بالصراف. هذه وقفة الناس برضو معانا مش حنساها، انه لما رحنا قالوا كل الناس اللي حولوهم من الشمال على الجنوب هنا لهم هذه المدرسة يروحوا وايش ما بدهم. Finding temporary sanctuary filled the immediate desire to simply survive. But it was clear that these makeshift shelters could simply not cope with the conditions and the desperate needs of the people. Alas, being a civilian space did not stop the Israeli attacks. يعني رحنا بنفس اليوم كانوا فيه بيسجلوا بيعطوهم حرامات، كل واحد بس عيلة حرام يعني ايش يكفي، وبس هالقد هيك صينية مجدرة. طب احنا لقيت ايش تكفي ولا منها بس اهون بلا. رحنا اخذنا كل اغراضنا اللي قدرنا ناخذهم من الشمال ورحنا على رفح. سمعنا ان اليهود بدهم يقتحموا رفح، نسمع لك من هان واحنا مش عارفين وين نروح. ابن عمتي الله يرحمه طلب من ست الله يرحمه انه تيجي عنده، فرحنا يومها عن سرات واخذنا كل شيء حملناه لانه كل رفح اخلف. احنا لما رحنا قعدنا بالبيت بحكي لك فشي، فلقيت حالي بس بفتح عيوني لقيت حالي وين في المستشفى. يوم بيحكوا لي وكان اسالهم وين امي وبصراحه يعني انا وين لما صحصحت انه عن جد ولحد الان بصدقش وحسهم انه بيكذبوا علي. Though tragedy has been her constant companion since the outbreak of the Israeli onslaught, Feryal, still grieving for her father and family, suffered even more heartbreaking news. صراحة هذه الأيام كثير مش حابة إني أتذكرها، يعني كل ما بحاول أنا أطلع حالي منها لازم إلا هيك ما تيجي الساعة تلاقيني هيك بس لا إرادة. كانوا رجلي تنتين، يعني هذه كانت مركب بلاتين وهذه كانت مركب بلاتين. يعني أنا أبدا ما كنت متوقعة بيوم إني أفقد رجلي بصراحة، بس عليك وأقول لك كنت أفقدها لا. يعني أنا بعديها هيك إجاني يوم فجأة كنت الدكاترة نايمة طالعة من العمليات، لما إجونا اللي هم بيحكوا لي بدنا نحكي لك إشي، بحكي لهم إيش؟ بيقولوا لي الساعة 12 بالليل بدهم يدوروا لك رجلك. بقول لهم إيش؟
مستحيل يروح يحكوا لهم فريال ما بتفتر رجلها بالمرة. يعني أنا مش هبلة أروح أطلع على البنات زي هيك يكونوا هم بيمشوا عادي وأنا بتري رجلي زلمة، لا مستحيل مستحيل برضاهاش. بس مرت أبوي كانت تحكي لهم حاولوا حاولوا، فحاولوا على الفاضي. كانت من أصعب أيام عن جد، يعني لدرجة إنه يجوا الدكاترة ويقفوا جنبه يحكوا معي وأنا كاينة أحكي معهم وأبرم. إجوا الصحافي كمان صوروني وشفت أنا فيديو وكنت أحكي وأعمل. بس أنا لما شفته بحكي لهم أنا اللي كنت أحكي هيك، بحكوا لي لدرجة إنه أخذت 5 وحدات دم كمان وأنا بعدش عليهم. بعدين أخذت كمان وحدتين بس كنت صاحبة. يعني بصراحة كان يحكوا الدكاترة تتأملوش كثير إنها تعيش البنت، يعني بين الحياة والموت. لما وصلت كان دمي 3. بصراحة ولما كانوا يخرفوني الأيام هذه أنا أبكي بصراحة. أحكي لهم أنا سوري هذه أنت، قلت لهم مستحيل. يعني عمري بحياتي ما توقعت إنه أوصل للمرحلة هذه. Getting into a routine, even in the midst of a genocide, was one way to try and make sense of chaos. بصحى الصبح بنشتغل أنا وأخوي بنعمل فطور مع بعض، يعني بما إنه إحنا لحالنا. بعدها بنخلص بنضب كل إشي، بنجلس الجلي بنضبط نعمل اللي بدي. بعدها بنطلع بكون بس إذا علي عيادة بطلع، إذا علي عندي موعد للدكتور بطلع. يعني هلا إلي كمان كم من يوم موعد في خان يونس في المستشفى الأردني عشان وضع رجلي، وما رجلي بعد ما أخذ كل البلاتين، فيمكن مش عارفة إيش يقرروا بصراحة. هذه رجلي بدها عملية بس قدرت إن أنا أمشي عليها، ورجلي هذه لسه بدها علاج طبيعي تهيئ للطرف. فأنا لسه يعني الوضع كثير بسمحليش إنه أركب طرفها، لقيت إلا ما أعمل العملية هذه. بعد ما أعمل العملية هذه ممكن أركب الطرف. For Feryal, whether the conflict is active or not, there's a mental war being waged inside her. Amputation, displacement, and death have now become her new companions, and truly grieving and healing seems a lifetime away. أول حاجة بس تخلص الحرب بصراحة لأن نرجع على الشمال أزور قبر أبويا، لأني أنا من يوم ما طلعنا من يوم ما دفنوه ما شفتوش بالمرة. أروح أزوره وأروح هيك أشوف بيتنا، يعني إذا طبعا هو مش ضايل بس إذا كان ضايل أشوف هيك أوضة أمي، أشوف غرفتنا، أتذكر ذكرياتنا بالبيت. وأنا دير بالك يعني نفسي أرجع وما نفسي أرجع، نفسي أرجع بس عشان إنه أشوف قبر أبوي وأزوره وأقعد هيك عنده شوي. يعني حتكون أيام كتير صعبة علي لما أرجع على بيتنا، لأنه كل ذكرياتنا وكل الحاجات يعني الطلعات والنزول حتذكرها في البيت هذا. فأنا يعني كتير بتمنى إنه يكون موجود وما يكونش موجود نفس الوقت. يعني تكون كتير أيام مش حلوة علي. يعني أنا بحاول إني أنساها. لما أرجع على غزة حترجع كل الذكريات اللي أنا حاولت أنساها، وإذا نسيتها حترجع بثواني إذا رجعنا على بيت مش بتقبر أبوي. Now joining me in the studio today to discuss Feryal's story is Latifa Abouchakra, a British-Palestinian reporter and activist. Welcome, Latifa. Story of Feryal, absolutely devastating. She lost both her parents, she's lost her limbs, a young woman's life turned upside down. But all this, Latifa, didn't start on October 7th. Like, these IOF soldiers just barging into their homes whenever they want to. If somebody had stopped them then, we wouldn't be here, would we? So what we need to remember is that the intimidation tactics of entering people's homes at all hours of the night and day, not giving the women, the children, the families, the couples, the dignity of warning, it's all to remind the Palestinians of their second-class citizen position within the apartheid state. We know that, of course, this did not occur on October the 7th. And the reason why, or before rather, the October the 7th, the reason why this happens is because they need to create a learned helplessness amongst the Palestinian people. They need to continuously crush their spirit and make them feel like they are animals, that they are have no right to their space, to their privacy, to their dignity, to their own lives, that it can be taken at the whim of their occupier, and therefore that they should be thankful for the moments of rest that they are given. So yes, it did not occur after October the 7th. This has always been the reality of Palestinians. But when you talk about breaking the spirits of Palestinians, this is something that they haven't managed, have they? Of course not. We, look at Feryal's story. The way she's talking about such horrific incidences that are still happening around her. The genocide has not completed. It has not stopped. The ceasefire, in its brief
duration has obviously been broken, and she speaks of what's happening in her world in a very matter-of-fact way. And this shows us that this has always been her reality. This is normal. This is what is normal for her. But then when we talk about, for example, one of the things that the world talks about, the West in particular, as a solution, has always been the two-state solution. The option of the two states living side by side. How is that ever possible, Latifa? You have people who are traumatized to the level of Feryal. You've got these barbaric people who will never respect, Palestinians as human beings. Is there ever a possibility of a two-state solution? This is a really interesting talking point, and we need to be really clear on this as free-thinking people. We are living the two-state solution. What's happening now, this is the only two-state solution that could ever exist, that will ever exist. We are looking at an occupied people who are continuously having to fight to be able to eat and drink water, to have children in safety. And we are looking at a genocidal entity that must mow the lawn every couple of months. A two-state solution that was spoken about in the Abraham Accords, that was offered by Trump in the deal of the century, is only lip service. This is a way of providing the international community, the allies, the people who consider themselves champions of human rights, a way of buying time to the rest of the world while settlements continue to be built, while land continues to be stolen, while people continue to be ethnically cleansed. So if you ever hear of a two-state solution being spoken about as any real way to peace within the region, understand that this is yet another way of allies of the Zionist entity trying to buy time. Latifa, what is really surprising is actually not what the West is perpetrating, because your enemies of the Muslim world, it's very obvious. We know them, we see them, but what is happening within the Muslim countries is what really boggles the mind. You're talking of Feryal. They can see stories like this. They can see young Muslim women, how their lives are turned upside down. Why are they quiet? Why are you talking about Abrahamic Accords that the Muslims want to normalize with this Zionist state? Well, we understand that the only reason why these people are in power within the region are because they are benefiting from their relationship with the Zionist entity and with America. And the only reason why they continue to allow the massacre of the Palestinians is because they continue to benefit financially, primarily, which is why the Palestinians have always said, please support the BDS movement. Please implement the BDS movement. This is where it hurts. And this is why groups like Palestine Action, who hurt they attack the financial gain of countries that are complicit, factories of institutions that are complicit in the genocide. This is why they are the most successful group right now in creating a movement for divestment, for creating distance between the genocidal actions of the Zionist entity, their allies, and of course the companies that allow this genocide to continue. So when you say, how is it continuing to happen? Why are these so-called Muslims, Muslim-led countries, allowing this to happen? The people are repressed, the governments are gaining financially, and they remain silent only because we allow them as a people to continue to benefit. The moment the people rise up and they act in a way that Palestine Action is acting, they implement indiscriminately BDS across all institutions, brands that directly operate on stolen land, and institutions that work to make those brands successful, then this will continue to happen. Absolutely, and BDS is such an important, effort that I think can change. It changed the realities in South Africa, for example. Now, just to remind our viewers, you are watching Women of Resistance, where we highlight the plight of women who were subjected to a genocide in Gaza. Latifa, let's talk about you. I mean, you are Palestinian yourself. Watching this genocide unfold,
how has that experience been for you personally? That's a very loaded question for me. I am a member of the diaspora. On the one side, I feel very privileged. I feel very lucky. I know that I will never feel the horrors of losing my child, of having to scoop clay out of the ground and squeeze the water out of a bag and then distill it through, to get a glass of water. I will never know the horrors of that living here in the West. But also it makes me really proud to see my people, no matter the aggression, the level of aggression, the level of violence, the massacres, the horrors, the inhumanity, they remain firm on their faith. They remain completely steadfast and resolved in the promise of justice and of Allah subhanahu wa ta'ala that will liberate them from this oppression. And the only thing I could feel is pride. There are moments, of course, where I let myself grieve because we are all human, and especially as a mother and as a woman, I understand the aggressions that are being perpetrated against the women of resistance in Palestine. But it makes me want to do more. Absolutely. Here in the belly of the beast. Yeah, absolutely. And I think, we have learned from speaking to all these Palestinian women, they are made of something different. I mean, the steadfastness of these women, of Feryal, speaking in the manner with the eloquence with which she's talking. This is a young girl, having gone through that kind of a trauma. But there is also one reality, Latifa, that they are going through all this and they are steadfast and their faith is strong. But there is a trauma, and if not now, this trauma, do you think that there'll come a time when maybe it will become a bit too much? I mean, we're talking about Feryal talking of, her father's body left on the streets for 5 days before burial. She talks about how she just wants to go and get the smell of her father, of visiting his grave. She's lost her mother. I mean, these are things that ordinary people cannot usually recover from. Do you have the trust that Palestinian women are above that they will come out of this? So Palestinian women are humans. Of course, they are experiencing trauma just as me and you would experience that level of trauma. I think there's a little bit of a privilege in the question that you're asking. We look at ourselves as living normal lives, and they're living very different, very dark lives. We need to remember that this perception of what is normal is a very privileged thing for us. They are experiencing what is normal for them. I think the audience needs to remember that although October the 7th has escalated a lot of the aggressions against the Palestinian people, they have suffered a slow death since the Nakba. And this is a level of normal for them. Now, how do they cope with this trauma? They have community, something that we lack very heavily in the West. They wouldn't be able to survive otherwise. The children have each other, the women have each other. But also they have their faith. And that's something that we saw at the very beginning after the October the 7th, where their gratitude for the sacrifices that they were able to give for the freedom of their people, for the dignity of their women. They were grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that they did not need anyone else, that they could themselves hold their communities firm. And so I don't know how the children will cope, because right now they are still children. But from what I can see of Feryal, as someone who has experienced the first and second intifada, as someone who's experienced generational trauma, they will find a way to get through it because there is no alternative. Absolutely, and these are really, in reality, reach people from their hearts. Thank you so much, Latifa, and thank you for watching. Remember, you can follow the show across all social media, and please do help these brave women of Palestine if you are able to. We leave you with the sounds of Palestine by the artist Saif. Goodbye.